Good morning, all. My topic is immunoglobulins, their structure and functions, generation of antibody diversity, and immunoglobulin genes. Immunoglobulins are antigen-binding proteins present on the B cell membrane and secreted by the plasma cells. Immunoglobulins എന്ന് പറഞ്ഞാൽ plasma cells secrete ചെയ്യുന്ന antigen-binding proteins ആണ്. They are made in response to an antigen and can recognize and bind to the antigen that cause its production. അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിജനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. They constitute 25 to 30% of the total serum proteins and are present in the serum, tissue fluids, and mucosal surfaces. All antibodies are immunoglobulins, but all immunoglobulins may not be antibodies. Antibodies can occur in two physical forms: a soluble form that is secreted from the cell to be free in the blood plasma, and a membrane-bound form that is attached to the surface of the B cell and is referred to as the B cell receptor. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഫോംസിലാണ് അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് സൊല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മയിൽ കാണപ്പെടുന്ന സെൽസിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോംസും, രണ്ടാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി സെൽ മെംബ്രെയിൻസിനോട് ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബി സെൽ റിസപ്റ്റേഴ്സുമാണ്. In most cases, interaction of the B cell with the T helper cell is necessary to produce full activation of the B cell and therefore antibody generation following antigen binding. ഒരു ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ബി സെല്ലും അതുപോലെ തന്നെ ടി ഹെൽപ്പർ സെൽസും ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കണം. സോല്യൂബിൾ ആൻറ്റിബോഡീസ് ആർ റിലീസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് മെനി സെക്രീഷൻസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ടു സർവൈവ് ഫോർ ഇൻവേഡിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്. ഈച്ച് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ Y of an antibody contains a paratope that is specific for one particular epitope on an antigen, allowing these two structures to bind together with precision. അപ്പോൾ Y സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ്. അതിലുള്ള ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് പാർട്ടിനെയാണ് പാരാടോപ്പ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിജനിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആൻറ്റിബോഡി സ്പെസിഫിക് റീജിയനെയാണ് എപ്പിടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. The basic structure of immunoglobulin. It is composed of 4 polypeptide chains, 2 identical light and 2 identical heavy chains. They are linked by interchain and intrachain disulfide bonds. The heavy and light chains and the 2 heavy chains are held together by interchain disulfide bonds and non-covalent interactions. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻ്റർചെയിൻ അഥവാ ഇൻട്രാചെയിൻ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഹെവി ചെയിനെ ലൈറ്റ് ചെയിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Within each of polypeptide chains, there are also intrachain disulfide bonds that form loops and is compactly folded to form a globular structure domain. ചില പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാകും, ഇൻട്രാചെയിൻ ഡൈസൾഫൈഡ് ബോണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും. ഇത് ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസിന് ഒരു ഗ്ലോബുലർ സ്ട്രക്ചർ ഡൊമൈൻ ഫോം ചെയ്യും. The light chain similar in all immunoglobulins. Light chains occur in 2 varieties, kappa and lambda. അപ്പോൾ എല്ലാ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസിലും ലൈറ്റ് ചെയിൻസ് എന്തായിരിക്കും, ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. 2 ഫോംസിലാണ് അത് കാണപ്പെടുന്നത്. ഒന്ന് കാപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഡ ഫോം. ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി ചെയിൻസ് ആർ സബ്ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻസ്. ഈച്ച് ഹെവി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ചെയിൻ കണ്ടെയ്ൻസ് അമിനോ ടെർമിനൽ ഇൻ വേരിയബിൾ റീജിയൻ, കാർബോക്സി ടെർമിനൽ ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ. വേരിയബിൾ റീജിയനിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അമിനോ ടെർമിനലും, അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയനിൽ കാർബോക്സി ടെർമിനലുമാണ് ഉണ്ടാവുക. ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഹെവി ചെയിൻസ് ആർ സബ്ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ. ഈച്ച് അമിനോ ടെർമിനൽ ഈസ് വേരിയബിൾ റീജിയൻ ആൻഡ് കാർബോക്സി ടെർമിനൽ ഇൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ. The light chain contains a single variable domain and a single constant domain. ലൈറ്റ് ചെയിനിലുള്ളത് ഒരു സിംഗിൾ വാരിയബിൾ ഡൊമൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഗിൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡൊമൈനുമാണ്. ഹെവി ചെയിൻ contains 1 variable domain and 3 constant domains. The hinge region is a segment in heavy chain between CH1 and CH2 consisting of 12 amino acids. The proline residue make the chain flexible and is the region where pepsin and papain act. അപ്പോൾ ഹിഞ്ച് റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി ചെയിനിൽ കാണപ്പെടുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ ആയിട്ടുള്ള CH1ൻ്റെയും CH2ൻ്റെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീനാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബോഡീൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് കാണുന്നത്. ഹെവി ചെയിനിലാണെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ റീജിയനും 3 കോൺസ്റ്റൻറ്റും, അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ചെയിനിലാണെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾ റീജിയനും ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയനാണ് ഉള്ളത്. Heavy chain. There are 5 types of mammalian immunoglobulin heavy chain denoted by Greek letters alpha, delta, epsilon, gamma and mu. The type of heavy chain present defines class of antibody. These chains are found in IgA, IgD, IgE, IgG and IgM antibodies respectively. അപ്പോൾ ആൽഫ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ IgA അഥവാ ഡെൽറ്റ ആണെങ്കിൽ IgD, എപ്സിലോൺ ആണെങ്കിൽ IgE, ഗാമ ആണെങ്കിൽ IgE,
IgG ആൻഡ് mu ആണെങ്കിൽ IgM. അങ്ങനെയാണ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഉണ്ടാവുക. ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഹെവി ചെയിൻസ് ഡിഫർ ഇൻ സൈസ് ആൻഡ് കോമ്പോസിഷൻ. ആൽഫ ആൻഡ് ഗാമ ചെയിൻ കണ്ടെയ്ൻ approximately 450 amino acids, whereas mu and epsilon have approximately 550 amino acids. Each heavy chain has two regions, the constant region and a variable region. The constant region is identical in all antibodies of the same isotype but differs in antibodies of different isotypes. Heavy chains gamma, alpha, and delta have a constant region composed of three tandem Ig domains and a hinged region for added flexibility. Heavy chains mu and epsilon have a constant region composed of four immunoglobulin domains. The variable region of the heavy chain differs in antibodies produced by different B cells but is the same for all antibodies produced by the B cell or B cell clone. The variable region of each heavy chain is approximately 1 time amino acid long and is composed of a single Ig domain. The next one is light chain. In mammals, there are two types of immunoglobulin light chain, which is called lambda and kappa. A light chain has two successive domains, one constant domain and one variable domain. The approximate length of a light chain is 211 to 217 amino acids. Each antibody contains two light chains that are always identical. Only one type of light chain, kappa or lambda, is present per antibody in mammals. Different parts of an antibody have different functions. Specifically, the arms contain sites that can bind to specific molecules, enabling recognition of specific antigens. This region of the antibody is called the FAB region. ഇപ്പോൾ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനിലെ ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് റീജിയനാണ് FAB അഥവാ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ് ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് വൺ വേരിയബിൾ ഡൊമൈൻ ഫ്രം ഈച്ച് ഹെവി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് ദ ആൻറ്റിബോഡി. ഒരു ആൻറ്റിബോഡിയുടെ ലൈറ്റ് ചെയിനും അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ചെയിനുള്ള ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയണും ഒരു വേരിയബിൾ റീജിയണാണ് ഈ FAB റീജിയണിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. The base of the Y plays a role in modulating immune cell activity. This region is called the FC region. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ ബേസിനെയാണ് FC റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു ഹെവി ചെയിൻസ് ദാറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഓർ ത്രീ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡൊമൈൻസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ദ ആൻറ്റിബോഡി. അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഹെവി ചെയിൻസ് ആണ്. ദസ് ദ FC region ensures that each antibody generates an appropriate immune response for the given antigen by finding to a specific classes of FC receptors and other immune molecules such as complement proteins. അപ്പോൾ ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഈ FC റീജിയണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It ensures that each antibody generates an appropriate immune response for a given antigen by binding to a specific class of FC receptors and other immune molecules. അപ്പോൾ FC റിസപ്റ്റേഴ്സിന് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ FC റീജിയൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then classification of immunoglobulins. Based on structure and antigen nature of heavy chain, the immunoglobulins are classified into 5 classes: IgG, IgA, IgM, IgD and IgE. First one is IgG. Most abundant class in serum. They constitute of 80% total immunoglobulin. They present in blood, plasma and tissue fluids. They contains less carbohydrate than other immunoglobulins. It has a half-life of 23 days, of longest of all the longest of all the immunoglobulin isotypes. They crosses placenta and provide natural immunity to fetus and neonate at birth. Acts against bacteria and viruses by opsonizing the neutralized toxin. They activate complement by classical pathway. The catabolism of IgG is unique in that it varies with its serum concentration. Then subclasses of IgG. It constitute of IgG1, IgG2 and IgG3 and IgG4. അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്, ഓരോന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഹിഞ്ച് റീജിയൻ്റെ ഡിഫറൻസിലാണ് ഇതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The biological functions of subclasses. IgG1, IgG3 and IgG4 cross placenta and protect the fetus. IgG3 activates complement. The IgG1 and IgG3 binds to FC receptor on phagocytic cells, monocytes and macrophages and mediate the opsonization. The next immunoglobulin is immunoglobulin A. They constitute 10 to 15% of total immunoglobulins.
They are present in milk, saliva, tears, mucus of respiratory tract, the digestive tract, and genitourinary tract. In, uh, in serum, they exist as a monomer. In external secretions, they exist as dimer called secretory immunoglobulins. They has a chain and secretory piece. The half-life is 6 to 8 days. Then formation of secretory IgA. The dimeric IgA binds to the receptor on the surface of the epithelial cells endocytosed, and they are transported across the cell to the luminal surface. After reaching the surface, the poly-Ig receptor is cleaved. The portion of the receptor that remains attached to the IgA dimer is called the secretory component. The secretory piece protects the IgA from digestive enzymes and denaturation by bacterial processes. The functions of IgA. It provides local immunity. The secretory IgA binds to surface antigen of microorganism and prevent its attachment and invasion of the mucosal surface of respiratory and digestive tract. Secretory IgA provides important line of defense against Salmonella, Vibrio cholerae, gonorrhea, influenza virus, and polioviruses. Secretory IgA present in the breast milk protects newborn during first month of life. It activates complement by the alternative pathway that promotes phagocytosis and intracellular killing of microorganisms. The next one is immunoglobulin M. They accounts for 5 to 10% of total serum proteins, the polymer of 5 monomeric units. So it is called pentamer. They held together by disulfide bonds and J chain. The molecular weight of about millionaire molecule. Their half-life is 5 days. The most of the IgM present in intravascularly. They are present in low concentration in intercellular tissue fluids. They cannot cross the placenta. The presence of IgM antibody in serum of newborn indicate their congenital infection. The earliest immunoglobulin to be synthesized by the fetus. IgM is the earliest immunoglobulin to be synthesized by the fetus itself. The first immunoglobulin to be produced in primary response to antigen. The relatively short-lived, hence in its demonstration in the serum indicates recent infection. The monomeric IgM appears on the surface of the unstimulated B lymphocytes and act as a receptor for antigens. The functions of IgM. It agglutinates the bacteria. It activates complement by classical pathway that causes opsonization and immune hemolysis. The opsonization means phagocytosis. They are believed to be the responsible for protection against blood invasion by microorganisms. The next one is immunoglobulin E. Their structure is similar to IgG. They has 4 constant region domains. Their molecular weight is about 1,90,000. Their half-life is 2 days. Their heat labile. Their normal serum concentration is about 0.3 per ml. They are mostly present in extracellularly. They does not cross the placenta. They are produced in the lining of respiratory and intestinal tract. They are known as reagin antibody. They does not activate the complement nor agglutinates the antigens. They binds to the Fc receptors on the membranes of blood basophils and tissue mast cells. They mediates immediate hypersensitivity reaction and PK reaction. They are responsible for symptoms of anaphylactic shock, hay fever, and asthma. They play a role in immunity against the helminthic parasites. The IgE binds to the Fc receptors on membrane of blood basophils and tissue mast cells. When two IgE molecules on the surface of these cells are cross-linked by binding of the same antigen cells, the cell degranulates. They releases histamine and pharmacological mediators of anaphylaxis from cell. The physiological role of IgE appears to be protection against pathogens by mast cell degranulation and release of inflammatory mediators. The next one is IgD. The structure is similar to IgG. Their serum concentration is about 30 micrograms per ml. They constitute 0.2% of total immunoglobulins. Their half-life is about 3 days. The IgD together with the IgM is major membrane-bound immunoglobulin on unstimulated B lymphocytes. They act as recognition receptors for antigens.
Then the total functions of antibodies. First one is the neutralization. The neutralization, in which the neutralizing antibodies block parts of the surface of bacterial cell or virion to render its attack ineffective. അതായത് ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ ആക്ഷൻ വഴി ഈ ആൻറ്റിജൻ്റെ ആക്ഷനെ ഇൻഇഫക്റ്റീവ് ആക്കുക. ആ പ്രോസസ്സിനെ ന്യൂട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ, ഇൻ വിച്ച് ദ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഗ്ലൂ ടുഗെദർ ഫോറിൻ സെൽസ് ഇൻ ടു ക്ലംസ് ദാറ്റ് ആർ അട്രാക്റ്റീവ് ടാർഗറ്റ്സ് ഫോർ ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്. അതായത് ആൻറ്റിജൻ ആൻറ്റിബോഡി ഗ്ലൂ ടുഗെദർ ആൻഡ് ഫോം ക്ലംസ്, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് precipitation. It is in which the antibodies glue together serum-soluble antigens, forcing them to precipitate out of solutions in clumps that are attractive targets for phagocytosis. The next one is complement activation, in which antibodies that are latched onto a foreign cell encourage complement to attack it with a membrane attack complex, which leads to the following: the lysis of the foreign cell or the encouragement of inflammation by chemotactically attracting inflammatory cells. അതായത് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്ടിവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോറിൻ സെൽസിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിബോഡീസ് എന്ത് ചെയ്യും, കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് അത് സെൽസ് റിസപ്റ്റേഴ്സിന് അതുപോലെ തന്നെ മച്ച് റിസപ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദി ലൈസിസ് ഓഫ് ദ ഫോറിൻ സെൽ. ഈ ഫോറിൻ സെൽസിനെ ആണെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ബൈ കീമോടാക്റ്റിക്കലി അട്രാക്റ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി സെൽസ്. ഈ അഫക്റ്റഡ് ഏരിയസിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാകും. The activated B cells differentiate into either antibody producing cells called plasma cells that secrete soluble antibody or memory cells that survive in the body for years afterwards in order to allow the immune system to remember an antigen and respond faster upon future exposures. പിന്നെ ആക്ടിവേറ്റഡ് ബി സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അത് സൊല്യൂബിൾ ആൻറ്റിബോഡീസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി സെൽസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ പ്രീനാറ്റൽ ആൻഡ് നിയോനാറ്റൽ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഫ്രം ദ മദർ. Early endogenous antibody production varies for different kinds of antibodies and usually appear within the first year of life. Since antibodies exist freely in the bloodstream, they are said to be part of the humoral immune system. Circulating antibodies are produced by clonal B cells that specifically respond to only one antigen. The next one is antibody diversity. What is antibody diversity? There are millions of antigen epitopes. Our immune system has the ability to produce a specific antibody against all antigens. This diversification in antibody production is known as antibody diversity. ആൻറ്റിബോഡി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ ആൻറ്റിജന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനാണ് ആൻറ്റിബോഡി ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ആർ about 7 types of antibody diversity generation. There are multiple germline genes, the combinatorial VDJ joining, P region nucleotide addition, N region nucleotide addition, junctional flexibility, the combinatorial association of H and L chain, and the somatic hypermutation. The domain variability. The chromosomal region that encodes an antibody is large and contains several distinct gene loci for each domain of the antibody. The chromosome region containing heavy chain gene is found on chromosome 14, and the loci containing lambda and kappa light chain are found on chromosome 22 and 2 in humans. അപ്പോൾ നമ്മളെ DNA ഹെവി ചെയിന് കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനുള്ളത് ക്രോമസോം 14ലും, അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ചെയിനിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനുള്ളത് ക്രോമസോം 22ലും, അതുപോലെ തന്നെ ക്രോമസോം 2ലും ആണുള്ളത്. വൺ ഓഫ് ദിസ് ഡൊമൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ദ വാരിയബിൾ ഡൊമൈൻ വിച്ച് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഹെവി ആൻഡ് ലൈറ്റ് ചെയിൻ ഓഫ് എവറി ആൻറ്റിബോഡി ബട്ട് ക്യാൻ ഡിഫർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻറ്റിബോഡീസ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് B cells. The differences between the variable domains are located on 3 loops known as hypervariable regions or complementary determining regions. അപ്പോൾ ഈ വാരിയബിൾ ഡൊമൈൻസിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ആണ് ഈ ഓരോ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസിനെയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത്. First one is VDJ recombination. The heavy chain locus containing about 65 different variable domain genes that are all differ in their complementary determining
Complementary determining regions. Combining these genes with an array of genes for other domains of the antibody generates a large cavalry of antibodies with a high degree of variability. This combination is called the Whittaker recombination. It involves the generation of unique immunoglobulin variable region. The RIG proteins play an important role in it. അപ്പോൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹെവി ചെയിൻ ലോക്കസിലുള്ള ഒരു വിഡിജർ റീകോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഹെവി ചെയിനിൽ 4 ടൈപ്പ് ഓഫ് ജീൻസാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വേരിയബിൾ, ഡൈവേഴ്സിറ്റി, ജോയിനിങ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻസ്. ഇവിടെ DJ സെഗ്മെൻറ്റിൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അഥവാ ജീൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള DJ സെഗ്മെൻറ്റ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് റിമൈനിങ് VDJ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു VDJ റീകോമ്പിനേഷൻ നടക്കും. അങ്ങനെ അതിന് ആ ഒരു ജീനാണ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷന് വിധേയമായിട്ടൊരു ഡൈവേഴ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഫോം ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് സൊമാറ്റിക് ഹൈപ്പർ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി. The next one is somatic hypermutation and affinity maturation. The following activation with antigen, B cells begin to proliferate rapidly. ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിജൻ വന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ B cells അധികമായി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. In these rapid dividing cells, the genes encoding the variable domains of the heavy and light chain undergo a high rate of point mutation by a process called somatic hypermutation. Somatic hypermutation results in approximately 1 nucleotide change per variable gene per cell division. അപ്പോൾ ഈ സൊമാറ്റിക് ഹൈപ്പർമ്യൂട്ടേഷൻ വഴിയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് വേരിയബിൾ റീജിയൻസിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സബ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഫോം ചെയ്യും. ആസ് എ കോൺസിക്വൻസ് any daughter B cell will acquire slight amino acid differences in the variable domain of their antibody chains. This serves to increase the diversity of the antibody pool and impacts the antibody's antigen binding affinity. Some point mutations will result in the production of antibodies that have a weaker interaction with their antigen than the original antibody, and some mutations will generate antibodies with a stronger interaction. അപ്പോൾ ഈ സൊമാറ്റിക് ഹൈപ്പർ മ്യൂട്ടേഷൻ റിസൾട്ടായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈ അഫിനിറ്റി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഫോം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ലോ അഫിനിറ്റി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ആയിരിക്കും ഫോം ചെയ്യുക. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ജനറേറ്റിംഗ് ആൻറ്റിബോഡീസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈൻഡിങ് അഫിനിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് അഫിനിറ്റി മെച്ചുറേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഹൈ അഫിനിറ്റി ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസും ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അഫിനിറ്റി മെച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ B cell after VDJ recombination and is dependent on help from the helper T cells. Class switching is a biological process occurring after activation of the B cell, which allows the cell to produce different classes of antibody. അപ്പോൾ ക്ലാസ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു സൊമാറ്റിക് ഹൈപ്പർമ്യൂട്ടേഷനാണ്. അതായത് B cell ആക്ടിവേഷന് ശേഷം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ക്ലാസ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ആൻറ്റിബോഡി ആൻഡ് ദസ് ഇഫക്റ്റർ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് വിത്ത് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻസ് ഓഫ് ദ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഹെവി ചെയിൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയണിലായിരിക്കും. ഇനീഷ്യലി നെയ്വ് B cells എക്സ്പ്രസ് ഓൺലി സെൽ സർഫസ് IgM ആൻഡ് IgD വിത്ത് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആൻറ്റിജൻ ബൈൻഡിങ് റീജിയൻസ്. Each isotype is adapted for a distinct function. Therefore, after activation, the antibody with an IgG, IgA or IgE effector function might be required to effectively eliminate an antigen. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയനിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് IgGയും അതുപോലെ തന്നെ IgA, IgE ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഫോം ചെയ്യുക. Class switching allows different daughter cells from the same activated B cell to produce antibodies of different isotypes. Class switching is triggered by cytokines. The isotype generated depends on which the cytokine are present in the B cell environment. Then asymmetrical antibodies. Heterodimeric antibodies, which are also asymmetrical antibodies, allow for greater flexibility and new formats for attaching a variety of drugs to the antibody arms. Asymmetric IgG antibodies possess a mannose-rich oligosaccharide residue bound to one of the FAB regions, making them unable to activate immunoeffector mechanisms. The proportion of asymmetric antibodies is increased after prolonged immunization with a particular antigen like cellular spleen cells. Next one, combinatorial association of heavy and light chains. In humans, there is a potential to generate
8,262 heavy chain genes and 320 light chain genes as a result of variable gene rearrangements. The assuming that any one of the possible heavy chain and light chain genes can occur randomly in the same cell, the potential number of heavy and light chain combination is 2,644,240. This number is probably higher than the amount of combinatorial diversity actually generated in an individual, because it is not likely that the all V1 and V will pair with each other. Furthermore, the recombination process is not completely random. Next topic is immunoglobulin genes. There are different types of immunoglobulin genes, and there are different theories which express the immunoglobulin genes. First one is the genetic model compatible with the Ig structure. First one, models for antibody structure diversity. It is expressed through two theories. First one is germline theory and second one is somatic variation theory. Germline theory എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ it is maintained that the genome contributed by the germ cells, egg and sperm, contains a large pair of immunoglobulin genes. Somatic variation theory said that the genome contains a small number of immunoglobulin genes from which a large number of antibody specificities are generated in the somatic cells by mutation or recombination. The next one is the two-gene model of Dreyer and Bennett. Dreyer and Bennett said that two separate genes encode a single immunoglobulin heavy or light chain, one gene for the variable region and the other for the constant region. These two genes must come together at the DNA level to form a continuous message that can be transcribed and translated into the single immunoglobulin heavy or light chain. അപ്പോൾ ഡയറും ബെന്നറ്റും പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ജീൻസാണ് ഹെവി ചെയിൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ചെയിനെയും എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഒരു ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റീജിയൻ അഥവാ വാരിയബിൾ റീജിയനെ എൻകോഡ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ജീനാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് ഹെവി ചെയിനിലും അതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ചെയിനിലും ഈ രണ്ട് ജീനും എന്തായിരിക്കണം, ഒരു DNA സെയിം അറയിൽ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലാണ് ഒരു ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്നിട്ടൊരു ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഫോം ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡ്രയർ ആൻഡ് ബെനറ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ്. Tongawa and Hozumi found that the separate genes encode the variable and constant region of immunoglobulins and that the genes are rearranged in the course of basal differentiation. Its results prove that two-gene model is correct. One gene encodes the variable region and one gene encodes the constant region. The next one is the multi-gene organization of Ig genes. Germline DNA contains several coding sequences called the gene segments. They are separated by non-coding regions. Gene segments are rearranged during basal maturation to form functional Ig genes. Kappa and lambda light chain families contain V, J and constant segments. The rearranged VJ segments encode the variable region of the light chains. അപ്പോൾ ജേംലൈൻ DNA ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ജീൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ നോൺ കോഡിങ് അഥവാ ഇൻട്രോൺസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് സമയത്ത് സ്പ്ലൈസിങ് നടന്നിട്ട് ഇൻട്രോൺസിനെ റിമൂവ് ചെയ്ത് എക്സോൺസിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. നടക്കുന്നത് മീസൽ മെച്ചുറേഷന് സമയത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ചെയിനിലാണെങ്കിൽ വി റീജിയണും അഥവാ വേരിയബിൾ റീജിയണും ജോയിനും ജീൻസും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻസുമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഹെവി ചെയിനിലാണെങ്കിൽ VDJ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയനാണ് ഉണ്ടാവുക. The heavy chain family contains VDJ and constant C gene segments. The rearranged VDJ gene segments encode the variable region of the heavy chain. Each V gene segment is preceded at its 5' end by a signal or leader peptide. അതായത് വി ജീനെ ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലീഡർ പെപ്റ്റൈഡ് ഉണ്ടാകും. അഥവാ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഗൈഡ്സ് ദ ഹെവി ഓർ ലൈറ്റ് ചെയിൻ ത്രൂ ദ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെട്ടിക്കുലം. Signal peptide is cleaved from the nascent light and heavy chains before assembly of the final Ig molecules. Then next one is lambda chain multigene family. ഈ മൾട്ടിജീൻ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലാംഡ ചെയിൻ മൾട്ടിജീൻ ഫാമിലി. അതായത് ഫങ്ഷണൽ ലാംഡ വാരിയബിൾ റീജിയൻ gene contains two coding segments, a
5' V segment and 3' J segment, which are separated by a non-coding DNA sequence in unarranged germline DNA mouse. They are separated by a non-coding DNA sequence. In unarranged germline DNA mouse, it has two variable lambda gene segments, 4 J lambda gene segments and 4 C lambda gene segments, and J lambda 4 and C lambda 4 and pseudogenes, which are defective genes that are incapable of encoding proteins. The next one is kappa chain multigene family. In the mouse, the V kappa and J kappa gene segments encode the variable region of the kappa light chain, and the C kappa gene segment encodes the constant region. ആസ് യൂഷ്വൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് വാരിയബിൾ റീജിയണ് വി കാപ്പ ആൻഡ് ജെ കാപ്പ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വാരിയബിൾ റീജിയനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയനെ വേറൊരു ജീനാണ്, അഥവാ സി കാപ്പ ജീനാണ് ഇതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെവി ചെയിൻ മൾട്ടിജീൻ ഫാമിലി. ദ വി എച്ച് ആൻഡ് ഡി എച്ച് ആൻഡ് ജെ എച്ച് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് എൻകോഡ് ദ വാരിയബിൾ റീജിയൻ ഓഫ് ദ ഹെവി ചെയിൻ ആൻഡ് ദ സി എച്ച് റീജിയൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എൻകോഡ് ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പിക്ചറിൽ കാണിച്ച പോലെയാണ്. ലൈറ്റ് ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വി ജെ സെഗ്മെൻറ്റാണ് വാരിയബിൾ റീജിയനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയനെ സി ജീനുമാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അത് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടന്ന് mRNA ഫോം ചെയ്തും പിന്നെ അതിന് പിന്നെ അതിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നിട്ട് എന്താകും, ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഫോം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ചെയിൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ വി ഡി ജെ സെഗ്മെൻറ്റാണ് വാരിയബിൾ റീജിയൻ എൻകോഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ സി ജീനാണ് എൻകോഡ് ചെയ്യുക. Next one is variable region gene rearrangements. This mechanism produces mature immunocompetent B cells. Each such cell is committed to produce antibody with the binding site encoded by the particular sequence of its rearranged V genes. അപ്പോൾ ഇതിൽ ജീൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടന്നിട്ടാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഫോം ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഇതിൽ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ജീൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നടന്നിട്ടുള്ള വാരിയബിൾ റീജിയനാണ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് വി ജെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇൻ ലൈറ്റ് ചെയിൻ DNA. In humans, any of the functional variable lambda gene can combine with any of the 4 functional J lambda, C lambda combinations. In humans and mouse, kappa light chain DNA, any one of the V kappa gene segments can be joined with any one of the functional J kappa gene segments. For kappa light chain gene rearrangements and RNA processing events required to generate kappa light chain protein. അപ്പോൾ വി ജെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ലൈറ്റ് ചെയിനിലാണെങ്കിൽ വി ജെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അഥവാ വാരിയബിൾ റീജിയനിലുള്ള വി ജെ ജീൻസിൻ്റെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് എന്തുണ്ടാവുക, ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ജീൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുക, അതിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജീൻ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് നടന്നിട്ടാണ് കാപ്പ ചെയിനിനെ അഥവാ ലൈറ്റ് ചെയിൻസിനെ അത് എൻകോഡ് ചെയ്യുക. വി ഡി ജെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഹെവി ചെയിൻ, നമുക്കറിയാം ഹെവി ചെയിനിലാണെങ്കിൽ വാരിയബിൾ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതും ജോയിൻ റീജിയനാണ് വാരിയബിൾ റീജിയനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് പ്രോസസ് റിക്വയർസ് ടു സെപ്പറേറ്റ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് വിത്തിൻ വി ഹെവി ചെയിൻസ്. D heavy gene segment first joins to JH segment. The resulting DH-JH segment join VH segment to generate VH-DH-JH unit that encode entire variable region. Rearrangement produces short L exon and intron, a joined VDJ segment, another intron and a series of cis gene segment. അപ്പോൾ ഈ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തുണ്ടാകും, ഒരു ഷോർട്ട് ലാംഡ എക്സോണും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രോണും ഉണ്ടാകും. ഈ ഇൻട്രോണെ പിന്നെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ സമയത്ത് സ്പ്ലൈസിങ് വഴി റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ജോയിൻറ്റ് വി ഡി ജെ സെഗ്മെൻറ്റ്, അനദർ ഇൻട്രോൺ ആൻഡ് എ സീരീസ് ഓഫ് സി ജീൻ സെഗ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് മൈ ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു.